We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter number 10. Bhagavatam is the answer to all questions. Text number 18. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, главу 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 18. Mukhatas Nirvinam Jiva Tatropaya Jayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yo Adigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam Jiva Tatropajayate Tato Nana Raso Yajne Jivaya Yodigamyate Mukhatas Talu Nirvinam
изо рта, 从嘴里， talu, талу, the palate, небо, 味觉， nirvinam, нирвинам being generated, возникает, 被产生， jiva, джихва, the tongue, язык, 舌头， tatra, татра, thereupon, вслед за этим, 于是 upajayate, упаджаята, becomes manifest, проявляется, 被展示， tata, тата, thereupon, вслед за этим, 于是 nanarasa, нанараса, various tastes, различные вкусы, 不同的品味， yakshne, ягне became manifest, появились, 被展示， jivashya, джихва, by the tongue, язык, 通过舌头， ya, яга, which, которыми 哪个 adigamyate, адхигамьяты became relished. начинает наслаждаться. 被品味， Translation. From the mouth the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this, all the different tastes came into existence, so that the tongue can relish them. Из его рта возникло небо, а вслед за ним язык, после чего появились различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими. 体验舌头能够品尝它们。 Purport by Srila Prabhupada. The gradual process of evolution suggests the explanation of the controlling deities, Adidaiva, because Varuna is the controlling deity for all relishable juices. Therefore, the mouth becomes the resting place for the tongue, which tastes all the different juices, of which the controlling deity is Varuna. This suggests, therefore, that Varuna was also generated along with the development of the tongue. The tongue and the palate being instrumental are adibhutam, or forms of matter, but the functioning deity, who is a living entity, is Adidaiva, whereas the person undergoing the function is Adi-Atma. Thus the three categories are also explained as to their birth after the opening of the mouth of the Virata Purush. The four principles mentioned in the verse serve to explain the three main principles, namely the Adi-Atma, Adi-Daiva, and Adi-Bhutam, as explained before. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Описание постепенного процесса эволюции объясняет принцип управляющих божеств от Едайвы. Так, например, Варуна — это божество, которое отвечает за все приносящие наслаждение вкусы. Поэтому во рту появляется язык, способный ощущать различные вкусы, за которые отвечает Варуна. Таким образом, появление Варуны связано с возникновением языка. Язык и небо, как органы тела, относятся к категории Ади-Будам, то есть являются формами материи. Божество, осуществляющее эту функцию, является живым существом и принадлежит категории Адхидайвы, а личность, с которой это происходит, относится к категории Адхьятмы. Так дается еще одно объяснение того, как возникают эти три категории после того, как Вират Пуруша открывает рот. 4 понятия, упомянутые в данном стихе, раскрывают смысл 3 основных принципов, о которых шла речь выше, принципов Адхьятмы, Адхидайвы и Адхибута. 负责控制的生物，阿迪代瓦和物质展示，阿迪布腾这3种状态的存在。Swayam Rupa Katamaya
Sahagana Bhagavatam Vitam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Pranamami Hare Priye Vancharopatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sukadeva Goswami is explaining to Maharaj Parikshit about the process of creation. Шукадева Госвами объясняет Махараджа Парикшиту процесс творения. When he is explaining about the gradual evolution of the different sense organs and sense activities. И он объясняет последовательную эволюцию органов чувств и органов действия. There's a gradual process. Это постепенный процесс The body of the Virata Purush. развития тела Вирата Пуруши. Right? The Virata Purush is the sum total of all the living entities. Вират Пуруша — это вместилище всех живых существ. It means all the different living entities, all their different organs and senses, everything are all there within this one form called the Virata Purush. Все органы чувств, все живые существа находятся в форме Вирата Пуруши. So there, we explained yesterday, there are 5 elements, basic elements: earth, water, fire, air, and ether. Вчера мы объясняли, что есть 5 основных круговых элементов: земля, вода, воздух, огонь, эфир. Are connected to a particular organ of our bodies. И каждому из них соответствует свой орган тела. Just like the finest element is ether. Например, самый тонкий элемент — это эфир. So within ether there's only one sense object. There's only sound. И в эфире содержится всего лишь один объект чувств — это звук. And in order to detect sound, we have to have ears. И для того, чтобы воспринять звук, у нас есть уши. We cannot perceive sound with our tongue or with our skin. Мы не можем воспринимать звук языком или кожей. Sound is only perceived through the ear. Звук можно уловить только ушами. Controlling deity also for the ear. И для ушей есть свое контролирующее божество. There's a controlling deity. Контролирующее божество. Right? There's 330 million deities. Существует 33 миллиона полубожеств, And each of these deities have some function over the different actions of our sense organs. и за каждый наш орган чувств отвечает свое божество. Just like it's described here, that there's the deity Varuna who is responsible for the taste. Например, за вкус отвечает божество Варуна, как сказано здесь.
味觉。 It is through the power of Varuna that our tongue can perceive different tastes. С помощью энергии Варуны язык может ощущать вкус. Lord Balaram, it said one of Lord Balaram's two wives, one wife is Varuni. У Господа Баларама есть две жены, одна из них это Варуни. Lord Balaram is very fond of honey. А Господь Баларама очень любит мед. So Varuni is the controlling. Varuna is. Usually we hear about Varuna that he's the god of the ocean. Обычно мы считаем, что Варуна это бог океана. But here it's described how Varuna is actually responsible for the perceiving different tastes. Однако здесь мы читаем о том, что Варуна отвечает за восприятие различных вкусов. So sound is perceived by the ear. Звук воспринимается ушами. And sound is only there in the ether. Звук также содержится в эфире. And then the next element is air. And with air, we can perceive touch. Следующий элемент это воздух. И воздух содержит When we соответствует put on the прикосновению. electric fans or when we turn on the air conditioning, we feel the air. Вот, например, от кондиционеров, от электрических вентиляторов мы ощущаем Or you go воздух. outside and there's some breeze, you can feel the wind. Мы выходим на улицу, там дует легкий ветерок, и And we can perceive тоже also чувствуем его. sometimes the heat of how warm it is through the air. Иногда мы чувствуем теплый воздух, как из него исходит тепло, And жар. that perception of the air, that is through the skin. Это ощущает кожа. And so our skin perceives the touch. Кожа ощущает прикосновение. And then after air, then the next element is fire. И после воздуха следующий элемент это And огонь. fire will have a form. Огонь содержит в себе форму. So you can have little candle lights, the light from the candles, a small light, but you can have a big blazing fire. Например, от свечи очень маленькое пламя, однако So может fire открыть takes большой on огонь. different forms, and these forms are seen by our eyes. То есть огонь имеет форму, которую воспринимает глаз. And there's a controlling deity for the eyes also. И для глаз также есть свое контролирующее божество. And then next element after fire, then we have water. Следующий элемент это вода. And we know water has a taste. Вода содержит в себе вкус. And here we're hearing about the taste, and we're told the deity in charge of the taste is Varuna. За вкус отвечает Варуна, это управляющее божество. And taste is perceived through the tongue. Вкус ощущается языком. Right? Our skin cannot perceive the taste. Кожа не может ощущать вкус. And just by hearing or looking, we don't know what is the taste. Глядя или слушая, мы не можем ощутить вкус. We often say the proof of the pudding is in the eating. Мы часто говорим, что подтвердить пудинг. Somebody has cooked a nice cake. It may look very nice, but we have to taste it to know if it's really good or not. Ощутить, какой из себя пудинг, мы можем только попробовав его, потому что он выглядит очень вкусным, но мы должны попробовать, чтобы убедиться в этом. Just like the monkey came by the house and he saw there was a big plate of fruit in front of the house. He saw these big apples and the monkey thought, oh, I'm going to have a feast today. Например, обезьянка залазит в дом и видит, что перед домом стоит блюдо с большими красивыми фруктами. И обезьянка думает, ну все, сегодня у меня пир. And the monkey climbed over into the garden and took one of these apples from the plate.
И обезьянка спускается в этот сад и хватает яблоко. But when he went to bite it, it was like rock. Однако, когда она его кусает, оказывается, что оно каменное Was actually a wooden apple. 实际上这или个苹果是木деревянное.头做的。 And На самом деле, it looked just like the real apple. на самом деле оно сделано из дерева, только оно только выглядит The как monkey яблоко. had the apple and he could not eat it. То есть обезьянка видит яблоко, но съесть не может. He was so attached, he was holding the apple in his hand. 但是他很依Да,附，就 яблоко такое привлекательное, пока она держит его But в he руках. could not taste the apple. Однако она не может его укусить. And then he И came along ощутить the вкус. road and then he saw there was a tree full of many apples. И она выходит на дорогу и видит, что там дерево, на дереве много яблок. No, I have an apple, I have my apple. А она думает, нет, мне нет, яблоки не нужны, у меня есть свое. 我是有苹果的。 He didn't want to let go of the wooden apple to get the real apple. 他不想放下这个木头做的苹果，去获得真正的苹果。 Влезть за настоящими Real яблоками. life is like that. Вот такова материальная жизнь. We hold on to the illusion. We want to enjoy the illusion, but in order to experience the reality, we have to let go of the illusion. Вот мы хватаемся за иллюзию. Даже если мы видим перед собой реальность, мы все равно держимся за So our иллюзию. senses are given to us to perceive different actions. 所以我们拥有感官 Наши 去获 органы 得不同的体验。 воспринимают Right? различные, With the различные tongue, we действия, can taste water. производят различные действия. Например, с помощью языка мы можем ощутить вкус воды. Rasoham apsukonte I am the В taste in Бхагавад-гите water. Кришна 于是 говорит, 要在国家范围 я 当中 вкус 说 воды 我是水的品 в 味。 Каунтия. The active principle in everything is Lord Sri Krishna. Действующий 每一件 принцип 事情它的 всего 中心 это 核 Господь 心 Кришна. 都是 Krishna。 But Lord Krishna delegates these different demigods. He gives them each some responsibility. Однако Господь Кришна передал полномочия полубогам и возложил на них ответственность. Krishna doesn't do everything himself. He delegates the responsibility. Кришна не делает все сам, он передал свои полномочия 把任务 полубогам. 分派下去。 Prabhupada delegated all responsibilities to run the society. Например, у Прабхупады было 管理这个伊斯兰 полномочие 的 создать 任务分派下去。 общество Искон. Prabhupada didn't have hands on everything, controlling everything. He Прабхупада let the devotees manage. Прабхупада никогда не хотел все контролировать, он хотел, чтобы все Of контролировалось course, преданными. sometimes Prabhupada would point out faults, some things he didn't like. 当然， Конечно, что-то Прабхупаде не нравилось, 他 он находил недостатки. So he would tell them if something was not right, he would let the devotees know, he would guide them, but generally he gave the devotees that independence. 当然，他是会让奉献者知道 Чаще 哪 всего 里 он давал 可以 преданным 改进， независимость, 告诉奉 хотя 献者知 иногда 道他 и 们，但是他 что-то 通常 контролировал. 给奉献者这个独立的和自由去管理。 They said, you make the money, you can decide how you want to spend it. Он говорил, у вас есть деньги, решайте сами, как их тратить. But Prabhupada didn't like to see devotees waste money. 但是他 Но 不希 Прабхупаде 望 не 他奉 нравилось, 献者 когда 浪费 преданные 金 тратили 钱。 деньги There попусту. was one devotee one time, he was in charge of the temple, and Prabhupada told him, he said, you spend money like a rich man's son. И вот был один преданный, Прабхупада ему говорил, ты тратишь деньги, как богатенький сынок. Right? If your father is a rich man, then you enjoy spending your father's money. Вот если у тебя отец богатый, то ты наслаждаешься, растрачивая его деньги. So Prabhupada told this one devotee who was running the temple, he said, you spend money like a rich man's son. И вот Прабхупада говорил этому преданному, который пришел в храм, ты тратишь деньги, как богатенький In сынок. other words, Prabhupada was telling him, he said, you spend money very freely, you don't care, you don't seem to value the money. Он говорил, вот ты слишком свободно обращаешься с деньгами, ты не знаешь им цену. 太随意，太洒脱了。 Yeah, if your father's a rich man, you just spend his money. You don't worry about making money. You think my father's rich, I can spend.
И когда ты тратишь деньги отца, ты, конечно, о них не заботишься, потому что ты их не зарабатываешь. Ты думаешь, ну, мой папочка But богатый, if я you его work денежки трачу. yourself to get money, your father had no money, and you work yourself to get money, then you value the money much more. 但是如果 Вот 你 если 需 ты 要 сам 自己工作 зарабатываешь 去挣 деньги, а 钱， отец тебе 而不 ничего 是 не 靠你 дает, 自己 тогда 的 ты их 钱， ценишь 你 гораздо 就会 больше. 更重视金钱的价值。 So you want to know the real value of money, you make the money yourself, then you value it more. Когда 所 ты 以， сам 如果你想 зарабатываешь 去 деньги, 了解 то 金 ты 钱的价 будешь 值， ценить 需 их 要通过自己的 намного 劳动 больше. 去获得它。 So anyway, Lord Krishna delegates responsibilities to the administrative demigods to oversee the affairs of the material creation. Таким образом, Кришна делегировал кое-какие полномочия своим полубогам для того, чтобы они And we управляли have материальным миром. Varuna in charge of the taste, which is perceived through the tongue. Например, Варуна управляет вкусом, который ощущается языком. And then the final element is earth. And earth has the fragrance of the earth, the aroma of the earth. И последний элемент — это земля, и ее сущность — это The запах. original fragrance of the earth, right? And how do we perceive the aroma? By the nose. Изначальный запах исходит из земли. И как мы его ощущаем? С помощью носа. The tongue cannot perceive the smell. Язык не ощущает запаха. The eyes, the skin, they cannot know what is the smell. Глаза и кожа не понимают, что такое And it's запах. simply the nose which can perceive. И только нос ощущает And запах. it's not just simply the nose itself, but it's the living force which is there within each of these sense organs. Не просто нос, а сила, живая сила, через которую мы ощущаем запах с помощью этого Just органа. like a dead person, the nose is still there, but he cannot smell anything. Например, вот у покойника, мертвого человека, нос не чувствует запаха, хотя нос у него The имеется. soul is gone, so there's no consciousness, there's no life in the body. Душа ушла из тела, и в теле больше нет жизни и нет сознания. The organs are there, the nose is there, the tongue is there, but they cannot do anything. Язык здесь, нос здесь, но мы ничего не чувствуем. Because the soul has gone, and that soul is the living force in the body. Поскольку из тела ушла душа, душа — это живая сила в теле. And Prabhupada talks how woman may be very beautiful, but if she's dead, who wants to embrace the dead woman? Женщина может быть очень красивой, как говорит Прабхупада, но если она умрет, кто же захочет обнять ее? So the beauty is not in the body, the beauty is actually in the soul. Таким образом, красота на самом деле не в теле, а в душе. But out of illusion, people are attracted by the body. Однако иллюзия заставляет людей привлекаться телом. We want to understand properly what is the nature of the material body. Мы должны правильно понять, что такое природа материального тела. And we know in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the body to be just like a dress. Мы знаем, что в Бхагавад-гите Кришна сравнивает тело с одеждой. Vachamsi jirnani yata vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Just like we give up the old dress, we will put on the new dress. In the same way we give up the old body, we take a new body. Так же, как человек, бросая старые одежды, берет новые, так же мы, оставляя старое тело, получаем новое. So the body is like a dress. Just as the dress does not have any consciousness, the body itself is also not conscious. Таким образом, тело как одежда. Одежда не имеет сознания, также и у тела нет своего сознания. But it is the soul which enters into the body, which gives it life. Однако, когда душа входит в тело, она приносит ему жизнь. And because the soul's there in the body, so the different sense organs can all function.
Когда душа присутствует в теле различные органы начинают We функционировать. can perceive smell and taste and form and touch. Мы можем ощущать и звук, и вкус, и прикосновение, и запах. All the different sense objects come about because the soul is there in the body. Мы воспринимаем различные объекты чувств, поскольку в теле находится душа. But without the soul, one cannot understand anything. Однако без души никто ничего понять не может. So in this way we're hearing about the development, the evolution of the universal body. Таким образом, мы здесь читаем об эволюции вселенского тела. All right, are there any questions? Вопросы? Bridget? 这个要子中讲的这个维拉特普鲁特，在国家放纵中推上给耳中的展示宇宙群体是不是意义？ In this Virat Purusha, the same as the universal body Krishna showed to Arjuna in the Bhagavad Gita. Это Вират Пуруша, это то же самое вселенская форма, которую видел Арджуна, которая говорится в Бхагавад-гите. That was a special universal form. That was like Kala Roop, the form of time, where you could see all of the different soldiers, they were all going to die. Да, Кришна показал в Бхагавад-гите Арджуне Вират-рупа, но это ее особый аспект Кала-рупа. И Арджуна видел, как все воины поглощаются этой формой и погибают в ней. But Srila Prabhupada explains this Virata Purush. He said this is the sum total of all living entities. Прабхупада пишет, что вселенская форма содержит в себе все существа. Meaning all the different living entities, they're all there. All their different organs and senses and bodies are all there within that form of the Virata Все Purush. различные живые существа, все чувства, все объекты чувств, все они содержатся во вселенской форме The Вират-рупы, Virata Purush is Вират-пуруша. the total, everything together, all the different living entities like the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, they're all there in the universal form. Все различные живые существа, брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, все они содержатся во вселенской форме. And we hear like the sun is like the eyes of the universal form. Мы даже знаем, что Солнце — это глаз вселенской формы. And mountains and rivers are like the veins in the universal form. Реки — это вены вселенской формы. Mountains are like the bones in the body of the universal form. Горы словно кости вселенской We формы. have the different planetary systems. The upper planets are like the head of the body of the Virata root. А мы слышали, читали о различных планетных системах, и высшие планеты находятся на вершине вселенской формы, на вершине тела вселенской формы, то есть ее верхняя часть. These lower planets, they're all representing the feet and the legs of the Virata root. А низшие планетные системы, такие как Сутала Лока, Патала Лока, представлены ногами вселенской формы. Таково воплощение вселенской формы. Все элементы Вселенной находятся в нем. И из Вирата-рупы исходит последовательная эволюция органов чувств. Вы видите постепенное развитие, систематическое развитие органов чувств.我想，如果我们是一个组的组长，不是什么事儿都组长做，组长什么事儿做又给累死了，组员也不会做服务，是不是组长也应该把一些服务交给一些组员去做？这种逻辑不知道
到正确。 So we heard like the Krishna himself doesn't do everything. He delegates responsibility to the demigods. So Кришна we передает feel like полномочия the полубогам. leader of group should the leader delegate responsibility to the members group. Ну вот, а лидер, Yes, that's good management. 是的，这是很好的管理方法。 The good manager, he'll get he'll engage если мы там everyone. свои лидеры, которые что-то организуют, да, это хорошо, когда хороший лидер все организует хорошо. Yourself, then you're not managing. Если вы пытаетесь делать все сами, то вы ничего не сможете организовать. It's a good system to engage everyone in Krishna service, give everyone some responsibility. То есть это хорошая организация, когда в садхане Кришны делегируются какие-то полномочия для управления. That's the idea. That's why there is such a thing as management, right? Вот почему существует такая вещь, как управление. Management means to engage other people, get other people, give people responsibility. Управление значит, что вы увлекаете других людей в деятельность, вы передаете им какие-то полномочия и передаете им какую-то деятельность. So, Lord Krishna is he's the universal manager. There's a hierarchy. You can see in the universe there's a hierarchy. There's a administrative demigod. Кришна — это верховный архитектор всей Вселенной, он верховный управляющий, такой администратор всех полубогов. We're thinking we're managing, we're thinking we're controlling, but we're all controlled. We're under the control of these different demigods. Мы считаем себя контролирующими, однако мы сами контролируемся полубогами. So we have to also offer our respects to these demigods. Поэтому мы тоже выражаем уважение полубогам. We understand they're also doing their service on behalf of the Supreme Lord. Мы также понимаем, что они выполняют какие-то функции вместо Верховного Господа. So if you're managing a group, you definitely want to be able to engage other people. Если вы управляющий по старшей группе, то вы должны занять других людей. And that way other people will feel appreciated, they'll feel valuable. И тогда люди оценят это. But if you just leave it, if you just think, oh well, you're in charge, you do it, then Люди могут сказать, ну вот ты главный, ты и делай. that's not a good mood. Это неправильное настроение. You've got to create a team. You've got to get a team together. You've got to get people who Вам надо work создать together. команду, Everyone will take some responsibility. чтобы все And работали then when you вместе, have a team together, then you can do things. чтобы каждый делал какую-то свою часть ответственности, и тогда все будет работать хорошо. So Prabhupada, when he went to America, he was concerned to get people to immediately Когда Прабхупада engage приехал в people, make Америку, them feel он был responsible. озабочен тем, чтобы привлечь к себе людей, создать команду и передать кому-то ответственность. When he went to America, he registered his society. And he put different Когда он people, приехал в Америку, он зарегистрировал общество. You're one of the members, you're one of the members of the founding members of the society. And they were totally new people, they didn't know anything. Вот, и в этом обществе он был основателем, а эти все были просто членами. Они были новичками и не знали ничего. But Prabhupada wanted to engage them. He wanted them to feel responsible, get connected. Однако Прабхупада дал им какую-то ответственность, организовал для них поле деятельности. So Krishna consciousness is just like everything else in any other organization. They will want to create that mode, that cooperation where people want to dedicate themselves to the company or to the Таково и organization. создание Кришны и все остальные общества. То есть тут вопрос в том, чтобы люди посвятили себя деятельности общества, компании.
Any other question? Еще вопросы? So today, of course, is the disappearance day of His Сегодня divine grace, день ухода Bhaktisiddhanta Saraswati Его божественной Goswami милости Prabhupada. Бхактисиддханта 今 Сарасвати 天是 Госвами 这个 Прабхупады. Bhaktisiddhanta Saraswati Gopalpada 的引记日。 So we'll at 11 o'clock we'll meet here. В 11 часов мы And здесь we'll speak встречаемся about the life and и the будем говорить о activities жизни и деятельности of Srila Bhaktisiddhanta Шрилы Бхактисиддханта Saraswati. Сарасвати. 今天上午我们11点钟会在这个地方集合，然后会分享一些 Bhaktisiddhanta Saraswati 他的生平和事迹。 You can hear about his pastimes, Мы how he услышим о играх, established the Gaudiya Math. о том, как он He основал established the Гаудия Gaudiya Мат, Math to spread the message of Chaitanya чтобы Mahaprabhu. распространить 我 учение 会 Господа 听到 Чайтани 如何 Махапрабху. 建立了 Gaudiya Math 去传播 Chaitanya Mahaprabhu 的这个Chaitanya Mahaprabhu 的消息，他的一些消息功。 And how he met our own founder И Acharya, как он встретил нашего ачарья-основателя Бхактивиданту Свами Прабхупаду. 奠基人帕布帕德。 and how he engaged him in И Krishna's service. как он вовлек его в служение Кришне. 让帕布帕德参与到奎师那世界的活动当中。 Okay. Any other questions? Еще 还有 вопросы? 其他问题吗？ Yes, Charanai? 当地的联谊一个小组啊，联谊人数不是太多，但是当联谊的时候，特别是过节的时候，有一些这个活动可能会出现。就比如说烧花环啦，烧花环很多，神像很多吗？师傅团系呀、大法德呀，就是几个神上都在穿，就是人少会做不过来的，那做不发的呀，可不可以出现一些？ So if you have place, the number of devotees is not so many. During some festival, like some of the festivals, for example, we have to make gardens for the parampara, making prasadam, but because of the Праздник, limitation of the когда number of организуем people, много we преданных, make it more simple. раздается просад. Like, for example, not making so many gardens, less gardens. She didn't say very concretely. Well, of course, everything, you have to consider everything, how much ability you have, how many people you have, how much funds you have. Можно ли делать это в меньшем масштабе? 比如说你的人数有多少，你的 Ну 资 да, 金 вы 有多少。 должны соразмерять You свои have силы. to don't pay if you're up in Harbin, to buy flowers in the winter time. Например, It can be very expensive. в каких-то городах вы не можете покупать, в Харбине, например, не можете покупать цветы зимой, это очень I know дорого. Kavichandra Swami always tells me about Japan. He said in Кавичандра с вами мне Japan, рассказывал buy о one Японии. flower, said they're so expensive. А в Японии один несчастный цветочек, вот такой дорогой, вообще невообразимо. 买一朵鲜花就很贵，不可置信价格。 I remember when I joined the movement in London, Когда in присоединился к London also движению в flowers Лондоне, are very expensive. And so we wouldn't offer flowers, we would just offer в one Лондоне petal. цветы Every тоже devotee got a были petal. очень дорогими. 我 И 记 мы 得我在 предлагали 瑞士的时 божествам 候 не 在伦 цветы, 敦， а по 那个地 одному 方的鲜花 лепесточку. 也很昂贵，所以我们不会献上一朵鲜花，而是一个花瓣。 So you have to consider everything according to time and the Поэтому вы place все and должны the организовать circumstances. в соответствии со временем, местом и 考虑 обстоятельствами. 整个的情形，比如说我们所处的地方，然后当时的时间，我们所处的情境。 You know, here in Malaysia, you can Здесь, в just walk Малайзии, around and you can pick flowers Вы off можете trees погулять everywhere, вокруг и you know. нарвать 在 цветов 马来 с 西亚，我 деревьев, 们 с 在路 кустов. 上就可以 Здесь 摘 их 很多的 очень 鲜 полно 花。 везде. Sometimes devotees will also go, there's a mountain area, Cameron Highlands, and they grow a lot of flowers there. And the devotees will Иногда go there when they have a преданные big festival. The отправляются devotees will go there and they'll get в flowers горную donated местность, from которая the здесь people there. неподалеку. 有 И 的时候， там 父 очень 亲节 много 过节的时候， цветов, 也 вот 会 они 去 их 到附近 рвут 的岛上，像是康贝尔岛 для 那里有的人 различных 会给 праздников. 志愿者布施很多鲜花。 But
You know, and if you go to Hong Kong, Однако, если вы nobody отправитесь will в give you Гонконг, anything. то там вам никто ничего 如果 не 你去 даст. 香港的话，就没人会给你布置 А 任何 они 东西。 приходят в это место, где там просят Flowers цветы are very expensive. 那个地 у 方鲜花 жителей. 很贵。 А вот в Гонконге цветы очень дорогие. 香港的 Это Гонконг. There's no flowers growing anywhere. Там вообще 那 цветов 里也 нет, 没有鲜花 ничего не 在 растет. 遍地， Just buildings. Одни здания 高 выросли. 楼大厦。 And so you have to consider this place, what you can do. 所以我们要 Вы 考虑 должны 我们所 все 处的 решить в 这个 соответствии с 地方 местом, 我们能够做 что 什 вы 么。 можете сделать. And so you're in Nancha or somewhere. Вы из Нанча, да? Nancha. Not many people. So, yeah, Там не так a много simple людей, да? program. But what's Простые important программы, is the mood, небольшие. devotion. It's the mood. It's Но not что самое главное, the это flowers преданность, and это fruits, but настроение. it's the Главное, mood, это the не цветы и devotion фрукты. which is appreciated. Главное, это настроение. Настроение – это самое ценное, самое главное. 其他的东西，而是我们带着什么样的心态。 Lord Krishna has many flowers and fruits in Господь, Goloka. у Господа Кришны множество цветов и фруктов в Тагалоке. And he has many goddesses of fortune there all serving him. И там множество богинь удачи, которые служат Ему. So he's not anxious to get flowers and fruits, but he Поэтому wants the devotion. Он не гоняется за цветами и фруктами, ему нужна преданность. But at the same time, you know, we shouldn't think, oh, well, I'll just give devotion and Однако don't bother to мы get тоже можем подумать, ну у меня преданность есть, поэтому обойдется он без цветов. 我只要有奉爱之情就可以了，我也不需要任何其他的东西，不需要鲜花水果。 So you have to do the best you can. Мы должны делать все самое лучшее. Yes, Lila Shanti. Лила Шакти. Lila Shanti. 就是在那个有一次一个老师讲课的时候，说创办阿卡尔大的那个讲课，就讲在巴提萨拉斯瓦提西南塔一世以后，就没有那么大的力量。那个圣帕帕德一世以后呢，他现在仍然还有那么大的力量。他听说就是帕帕他地位超过了阿卡尔，甚至超过了还是阿卡尔加。所以我是心中总是在这边有一点，疑问，我没有疑惑，就是不知道怎么理解。Она спросила, что после Бхактивинода Сарасвати Тхакура появился Баудиаматх. Он затем развалился. И как Бхактивинода Сарасвати Тхакур, у него все меньше было сил, чем у Прабхупады, потому что движение, которое создал Прабхупады, оно возрастается. Кажется, что Прабхупада такой более сильный. Well, we understand that whatever power is there in Мы Srila Prabhupada is понимаем, coming by что the же, grace of his что spiritual master. сила, эта сила, которая была в Прабхупаде, исходит от его духовного учителя. Right? Prabhupada gives the credit to his spiritual master. Прабхупада получил определенное поручение от своего духовного учителя. He said, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada certainly did great preaching and Бхактисиданта was Сарасвати very Прабхупад successful when he was physically был present. великим проповедником, и обычно он добивался успеха там, где он сам лично присутствовал. But after his departure, the disciples did not follow all of his instructions. Однако после его ухода все его ученики перестали He следовать had его наставлениям. instructed them not to put any one person as the acharya. Он велел им не принимать кого-либо как ачарью. He had instructed them to make a body and to work together and manage everything.
Он велел нам работать вместе, 然后你们互相之间 совместно. 去合作。 But there were two parties, there were two sides. One side wanted to do things one way, other side wanted to do another way. Но они сразу разделились на группы. Вот одна группа хотела то, другая другое. 有不同的想法。 So they fought together, arguments, they went to courts, court battles, they spent a lot of money in Они court. начали спорить, 所以他们就互相之 обратились 间 в 斗 суд, 争， но 就到了法 суд 庭上， требовал 因为 много 上法庭 денег. 也花了很多的钱。 And they were all arguing about who should get what property. 他们之间 И 就有 все 争 споры 吵， были вокруг того, 这 кто 个 же 财产 владеет 怎么去分 собственностью. 配。 They say this temple, this land, this is for us, for our society. Они говорили, вот это храм, это земля для нас, он принадлежит So they нашему were обществу. arguing about the land and the money, but they were not thinking about the preaching. Таким образом, они думали о земле, о деньгах и не думали о проповеди. So Srila Prabhupada didn't worry about any land or property. He just put his time and energy into preaching. А Прабхупада не думал ни о земле, ни о собственности, он все силы вкладывал в проповедь и время. And in this way he was successful. И поэтому он добился успеха. So he encouraged us to also, concentrate on preaching, thinking more about preaching, distributing the message of Lord Chaitanya. Он призывал нас сконцентрироваться на проповеди, на распространении учения Господа Чайтаньи. Not so much worried about just having temple. Он не беспокоился о том, как построить храмы. So books also, Prabhupada put a lot of То же касается и emphasis книг. on book production. Прабхупада вложил огромное количество усилий в книгопечатание. But the Gaudiya Math, after the departure of Bhaktisiddhanta Saraswati, they never really. Однако Гаудия Матх, когда ушел Бхактисиданта Сарасвати, не заботились о том, чтобы печатать большое количество книг. So Prabhupada taught us that when we get Прабхупада money, use it учил to нас, print books. если у вас есть книги, то печатайте, если у вас есть деньги, печатайте на них книги. And so we print a lot of books and we try to distribute books. Мы печатаем огромное количество книг и стараемся их распространять. So these books are a very important feature of the ISKCON society. Поэтому книги — это сильная сторона общества сознания Кришны. In Gaudiya Math, they don't have these books. У Гаудия Матха таких книг нет. They buy our books. Они покупают наши. Okay, Girigam, you had a question? 今天讲课说的神明不 Еще вопрос. 那我想知道那个那眼睛有病是因为冒犯我人。 Today we were saying that demigods control the senses. Сегодня вы сказали, что полубоги контролируют органы чувств. Problem with the eyes is because we offend the deity is controlling the eyes. А есть существо, божество, которое контролирует наши We глаза. definitely want to get the blessings of all the demigods. 当然了，我们想要 Мы должны получать благословение вообще-то от всех полубогов. Blessings of all the demigods just simply by worshiping Lord. И как же это сделать? Просто поклоняйтесь Кришне. 祝福呢是通过崇拜主 Krishna。 If we worship Lord Krishna nicely, all the Если мы demigods хорошо will bestow their поклоняемся blessings. Господу Кришне, то полубоги дадут вам благословение, Demigods are all the leaves даруют. and branches, and Lord Krishna is the root. Полубоги — это как листья и ветки, а Господь Кришна — это корень. So we put the water on the root, and then the whole tree is nourished. Поэтому поливаете корень, и дерево будет расти. 所有的枝叶也都会受到滋养。 So if we're worshiping Lord Krishna Если мы nicely, поклоняемся all хорошо the Господу demigods Кришне, will bestow their blessings on us. тогда все боги, полубоги одарят нас своими благословениями. 会给我们祝福。 Yashasti bhakti bhagavati akinchana savaya gunais tatra samaste sura. One who is the devotee of the Lord, Преданный Господа he will have all the good qualities. обладает всеми хорошими качествами полубогов.
some problem with our eyes, Если у нас какие-то проблемы с глазами, something wrong. Maybe our worship is not very. значит, мы делали что-то не так. Мы, возможно, плохо поклонялись и должны усилить наше поклонение. We have to use our eyes more to see the beauty of Lord Krishna Мы должны использовать глаза, чтобы видеть красоту Господа Кришны and to read the Srimad Bhagavatam. и читать Шримад Бхагаватам. Okay. Hare Krishna. Окей, Харе Кришна. Okay, Srimad Bhagavatam ki. सभी भक्ति विलास नरसिंह महाराज की Jai.